இந்த மாதிரி பெரிய டாக்குமெண்ட்ரிஸ் தான் நம்ம வந்து நினைக்கிறோம். பட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வந்து உங்களை மாதிரியான குழந்தைங்க, உங்களை மாதிரியான ஏஜ் இருக்கிற குழந்தைங்க தான் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. நான் மகாதேவன், சிஎஸ் அகாடமி, ஈரோடு ஸ்கூல்ல நான் டீச்சரா இருக்கிறேன். ஓகே, யாருக்கெல்லாம் ஆர்ட் பிடிக்கும், டிராயிங் யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? வாவ், சூப்பர். எனக்கும் பிடிக்கும். பிகாஸ் ஐ எம் ஆர்ட் டீச்சர். கொஞ்சம் பேருக்கு என்ன தெரியும் நினைக்கிறேன். யாருக்கெல்லாம் என்ன தெரியும்? வெரி குட். ஓகே, ஸோ அவங்க ஸ்கூல்ல வந்து ஒரு கேரளா மியூரல் கேம்ப் ஒன்று நடத்தணும் இன்டேக்ல இருந்து. ஸோ அதனால அவங்களுக்கு என்ன தெரியும். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம என்னெல்லாம் பண்ணணும், என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, இது பண்ணதோட ரிசல்ட் என்ன, இதுல யாரெல்லாம் நாங்க போய் பார்த்தோம், எங்களுக்கு என்ன மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது, இதை நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன். ஓகே, ரெடி? குட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டாக் அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியன் நேஷனல் ட்ரஸ்ட் ஃபார் ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் இருக்கு. அது தெரியுமா உங்களுக்கு? இன்டாக் என்ன தெரியுமா? யாருக்காவது இன்டாக் பத்தி தெரியுமா? ஓகே, ஸோ இன்டாக்ல இந்த மாதிரியான உங்களை மாதிரியான குழந்தைங்க டாக்குமெண்டேஷன் வந்து பண்றது எப்படி, டாக்குமெண்ட்ரி பண்றது எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரியான கேம்ப் வந்து டெல்லியில் நடந்தது. நான் அந்த கேம்ப் அட்டன் பண்ணோம். ஸோ அட்டன் பண்ண பிறகு நாங்கள் வந்து ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணோம். ஓகே, ஸோ 17 சில்ட்ரன், 17 குழந்தைங்க இருந்தாங்க. இந்த 17 குழந்தைகள் சேர்த்து முதல்ல எதை டாக்குமெண்டேஷன் பண்றது அப்படின்னு யோசிச்சோம். ஓகே, ஸோ டாக்குமெண்ட்ரி இன்டேக்கோட இதுல 3 டைப் ஆஃப் இருக்கு. நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹெரிட்டேஜ் அது ஓரியன்டா தான் நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ரிஸ் எல்லாமே எடுக்கணும். ஹெரிட்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா 3 டைப்ஸ் ஆஃப் ஹெரிட்டேஜ். ஓகே, லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு ஒன்னு இருக்கு. லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் மீன்ஸ் தெரியுமா யாருக்காவது? லிவிங் ஹெரிட்டேஜ்னா என்ன தெரியாது. ஓகே, நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ்னு இருக்கு. நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் தெரியுமா யாருக்காவது? என்ன நேச்சர்? ஓகே, சரி. ஸோ நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ்னா ரொம்ப சிம்பிள். நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் மீன்ஸ் நம்ம இங்க கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற மலைகள், ஆறுகள், இல்ல ரிவர், மவுண்டெயின், இது எல்லாமே நேச்சராகவே இருக்கு. நீங்க எதுவுமே செய்யல, நேச்சராகவே இருக்கு. ஸோ நேச்சரா இருக்கிற அந்த ஹெரிட்டேஜை நாம எப்படி பாதுகாக்கிறது, அதை எப்படி டாக்குமெண்டேஷன் பண்றது, இது நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன்ல லிவிங் ஹெரிட்டேஜ். லிவிங் ஹெரிட்டேஜ்னா என்ன தெரியுமா? வெரி சிம்பிள். உங்க வீட்டுல தாத்தா பாட்டி எல்லாம் இருக்காங்களா? எஸ். அவங்க எல்லாம் ஏதாவது ஒரு ரெசிபியோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒண்ணு கோலம் போடுவாங்க. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா செய்வாங்க. மற்றவங்க யாருமே அதை பண்ண மாட்டாங்க, அவங்க மட்டும் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பர்சன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் அவங்க வந்து இருக்கும் போதே அவங்களை டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிடணும். அது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் சொல்றேன்னா, இந்த நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ் வந்துட்டு ஆல்ரெடி நீங்க கொஞ்சம் வருஷம் கூட கழிச்சு பண்ணலாம். இப்ப வேண்டாம், 1 இயர் கழிச்சு கூட நீங்க அந்த ஹெரிட்டேஜ் பண்ணலாம். பட் லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் அப்படி பண்ணல முடியாது. நம்மள சொல்ல முடியாதுல்ல நாம எவ்வளவு நாள் இருக்கிறோம் இங்கெல்லாம். சோ லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் ஃபர்ஸ்ட் அது பண்ணிடணும். சோ இதுல லிவிங் ஹெரிட்டேஜ் 100 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி விஓசி பார்க் இங்க இருக்கா? ஈரோட்லயும் இருக்கு. ஈரோட்ல விஓசி பார்க் ஒன்று இருக்கு. ஓகே, மணிக்கூண்டு. வெரி குட். சோ இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பில்ட் ஹெரிட்டேஜ்ல வந்துடும். சோ பில்ட் ஹெரிட்டேஜ், லிவிங் ஹெரிட்டேஜ், ஒன்னு நேச்சுரல் ஹெரிட்டேஜ். ஓகே, எஸ். சோ இப்போ நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னெல்லாம் பண்ணலாம், என்னெல்லாம் டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நாங்க வந்து நிறைய செலக்ட் பண்ணும்போது ஆல்ரெடி யாராவது பண்ணிருக்காங்களா அப்படின்னு சர்ச் பண்ணோம். ஓகே, மதுரை காமராஜர் ஸ்கூல் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சோ மதுரை காமராஜர் ஸ்கூல் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அந்த குழந்தைங்க ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க. என்ன டாக்குமெண்ட்ரி தெரியுமா? எஸ், ஹலோ, என்ன டாக்குமெண்ட்ரி தெரியுமா? ஹவு டு மேக் வடை. வடை செய்யறது எப்படி? சோ அத ஒரு டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணிருக்காங்க. அத இன்டேக் வந்து தி பெஸ்ட் டாக்குமெண்டேஷனா டாக்குமெண்ட்ரியா எடுத்திருந்தாங்க. புரியுதா? சோ நீங்க நினைக்கிறீங்க டாக்குமெண்ட்ரினா பெருசா பண்ணணும், அப்படி கிடையவே கிடையாது. உங்க வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஒரு 100 and 100 அதுக்கு மேல இருக்கிற ஒரு மரம் கூட ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி.
அதை நீங்க சின்னதா அந்த மரம் எங்க இருந்தது, அந்த மரத்தோட நேம் என்ன, அந்த மரம் வந்து எவ்வளவு வருஷம் அங்க இருக்கு, சோ இதெல்லாம் நீங்க டாக்குமெண்ட்ரி பண்றது தான். இப்ப எல்லாத்துக்குமே கையில செல்போன் இருக்குல்ல, செல்போனே போதும் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்றதுக்கு. பெரிய கேமரா அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், ஒரு செல்போன் போதும். நீங்க என்ன பண்ணலாம், உங்க பக்கத்துல ஹெரிட்டேஜ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை நீங்க டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணலாம். இந்த டாக்குமெண்டேஷனை நீங்க அனுப்பிச்சு விடலாம். இன்னொரு 40 இயர்ஸ் ஆர் 50 இயர்ஸ் ஆர் 60 இயர்ஸ் கழிச்சு அந்த அந்த டாக்குமெண்ட்ரியை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்குவாங்க, ஓஹோ இந்த இடத்துல ஒரு மரம் இருந்திருக்கு, இந்த மரம் அப்பவே இருந்திருக்கு, அப்பவே அதனோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா 150 இயர்ஸ், ஸோ இப்போ ஒரு 50 இயர்ஸ் ஆர் 60 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு, ஸோ இப்படி ஆயிடும். ஸோ அதனோட ஏஜ் வந்து கணக்கில் வந்துடும். எங்க ஊர் பக்கத்தில் ஒரு மரம் இருக்கு, 400 இயர்ஸ் 500 இயர்ஸ் அப்படி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ அந்த மரத்துக்கு கீழே சின்னதாக ஒரு போர்டு வச்சிருக்காங்க, இந்த மரம் வந்து இந்த மாதிரியான மரம், இந்த டைப் ஆஃப் மரம், இந்த மரம் வந்துட்டு இத்தனை வருஷமா இருக்கு, இதெல்லாம் அதுல குறிச்சு வச்சிருக்காங்க. ஸோ நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதை ஈஸியா ஸ்டடி பண்ணிக்கலாம். ஸோ டாக்குமெண்டேஷன் எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா, ஒன்ஸ் நீங்க அதை பண்ணாம போயிட்டீங்க அப்படின்னா அப்புறம் திருப்பி அதை செய்யறது கஷ்டம். ஓகே, குட். நாங்க செலக்ட் பண்ண அந்த டாபிக் பாத்தீங்கன்னா பெரும் சலங்கை. சலங்கை பாத்திருக்கீங்களா, தெரியுமா? எப்படி என்ன பண்ணுவாங்க சலங்கை எல்லாம்? கழுத்துல அழகா கட்டிக்குவாங்கல்ல, கொலுசு மாதிரி இருக்குமா? ஓகே. பரதநாட்டிய ஸ்டூடெண்ட் யாரா இருக்கீங்களா? அப்போ சலங்கை உங்களுக்கு தெரியாது. அப்போ சோ பரதநாட்டியத்துல எல்லாம் சலங்கை கட்டியிருப்பாங்கல்ல கால்ல. சோ பரதநாட்டியத்துல எல்லாம் சலங்கை கட்டியிருப்பாங்க. நாங்களும் அந்த சலங்கை தான் பத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்திருக்கிறோம். இந்த சலங்கை பேரு பெரும் சலங்கை. பெரும் சலங்கை மீன்ஸ் பிக் சலங்கை, பெரிய சலங்கை, அவ்வளவுதான். ஓகே. சோ இதை நாங்க எங்க இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுத்தோம் அப்படி பாத்தீங்கன்னா, ஈரோடு ரீஜியன்ல இருக்கிற எங்க ஏரியால இருக்கிற கோயில்ல ஒரு நைட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8 o'clock or 9 o'clock ஒரு பெரிய கம்பம் இருக்கும். அந்த கம்பத்துல ஒரு சட்டி மாதிரி வச்சிருப்பாங்க, அதுல தீ எல்லாம் வளர்ப்பாங்க. ஒவ்வொரு கிராமத்தில் உள்ளவங்க வந்து அந்த டான்ஸ வந்து ஆடுவாங்க. இங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் நினைக்கிறேன், பட் ரூரல் ஏரியால இந்த மாதிரி இருக்கும். சோ டான்ஸ் அப்படிங்கிறது நைட் 8 o'clock ஆரம்பிப்பாங்க. கால்ல வந்து 2 சலங்கை கட்டிருப்பாங்க. அந்த சலங்கையோட வெயிட் எவ்வளவு தெரியுமா? 2 kgs. வெரி குட், கொஞ்சம் பக்கத்துல வந்துட்டேன். 3 kgs இல்லை, 5 kgs. சோ 5 கிலோ சலங்கைய காலில் கட்டினா நமக்கு என்ன ஆகும்? நடக்கவே முடியாதுல்ல. அவங்க நைட்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு மார்னிங் 3 o'clock வரைக்கும் அந்த டான்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே. சோ இது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, ரொம்ப நாள் அப்படி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அப்புறம் கொஞ்ச நாள் போகும்போது அதெல்லாம் அப்படி இல்லாம போய் அப்புறம் அதெல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நாங்க திருப்பி டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணணும்னு நினைச்சிட்டு திருப்பி எல்லாத்தையுமே ரீகலெக்ட் பண்ணி அந்த ஊர்ல எல்லாம் போய் கேட்டு இந்த வருஷம் நடத்துவாங்களான்னு கேட்டு அதை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே. சோ இந்த டாக்குமெண்ட்ரி பண்ணும்போது சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சது. ஒரு பெரிய பணக்காரரை பார்க்கிற ஒரு சந்தோஷம் எனக்கு கிடைச்சது. பெரிய பணக்காரர், ஒரு வெரி ரிச் மேன், சேலத்தில் இருக்காரு. தெரியுமா அவரை? தெரியும். பேர் வந்து முனுசாமின்னு நினைக்கிறேன். சோ அவரு ஏன் பெரிய பணக்காரர் நான் சொல்லிடுறேன். இந்த சலங்கை எல்லாமே வந்து செய்யறவங்களை நாங்க போய் பார்க்கறதுக்காக போறோம். இது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. நாங்க குழந்தைகளோட எல்லாம் கூட்டிட்டு நாங்க வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு போறோம். சேலம் ஆத்தூர் பக்கத்துல ஒரு பிளேஸ் இருக்கு. அந்த பிளேஸ்ல சலங்கை செய்யறவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து மெஷின்ல செய்யறது இல்ல, கையிலே செய்யறாங்க. அதுல நீங்க டாக்குமெண்ட்ரியில பார்க்கலாம். அது கையிலே அந்த சலங்கை அவங்க செய்யறாங்க. இன்னும் அவர் சொன்னாரு, சார் எனக்கு இந்த வருஷம் ரொம்ப பெரிய லாபம் கிடைச்சது சார். நான் நினைச்சேன் லாபம் மீன்ஸ் ஒரு 1 crore or 2 crores. 18,000 எங்களுக்கு கிடைச்சது சார் அப்படின்னு சொன்னார். 18,000 அவங்களுக்கு போதுமானதா இருக்கு. அவங்களோட லைஃபுக்கு 18,000 ஓகே. சோ 18,000 தான் அந்த வருஷத்துக்கான அவங்களோட ப்ராஃபிட். ஆனா அவங்க இன்னும் அந்த வேலையை பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஓகே. சோ அந்த இதெல்லாம் வந்ததுல, நம்ம லாக்டவுன்லாம் வந்ததுல அப்போல்லாம் அவங்களுக்கு எல்லாம் சுத்தமா தொழிலே கிடையாது. சோ இன்டெக்ல இருந்து அவங்களுக்கு எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. சோ இன்டெக்ல இருந்து ஹெல்ப் பண்றாங்க அப்படின்னா, நீங்க அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்த பிறகுதான் எல்லாத்துக்குமே தெரியுது
அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும்னு தெரியுது, இந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியுது. கரெக்டா? எஸ். ஸோ அந்த அவரை போய் நாங்க பார்க்க போனோம். சரி, உள்ள போனா ஒரு சின்ன குடிசை தான் அது. அமௌண்ட் இல்ல பெரிய பணக்காரன் அப்படிங்கிறதுக்கு, மனசு வந்து பெரிய ஒரு மனசு. எங்க குழந்தைகள் எல்லாம் போனாங்க, அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து இளநீ எல்லாம் கொடுத்தாங்க. மத்தியானம் எங்க வீட்டுல சாப்பிட்டுட்டு தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. வீடு இதோட பாதி தான் இருக்கும், சாப்பிட்டு தான் போகணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ எங்களை நல்லா கவனிச்சாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் செய்யறீங்க, அதுக்கு வந்து அவங்களோட பாராட்டுதல் சொன்னாங்க. கடைசி எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு, நாங்க எல்லாம் பேக்கப் பண்ணிட்டு நாங்க வந்து வந்துட்டோம். எங்களோட வெஹிக்கிள் வந்துட்டோம். வந்த பிறகு அவர் வந்து அப்படியே தயங்கி தயங்கி நின்றுட்டே இருக்கிறாரு அந்த பெரியவர். அப்ப நாங்க கூப்பிட்டு கேக்குறோம், ஐயா ஏதாவது சொல்லணுமா? இல்ல, எங்க அப்பா வந்து ஒரு சின்ன கிஃப்ட் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு, அது நீங்க அக்செப்ட் பண்ணீங்களா தெரியல அப்படின்னா, ஒரு பின்னால ஒரு பழைய துணியில அப்படி மறைச்சு வச்சிருக்காரு அந்த கிஃப்ட. ஓகே, சோ அது என்ன கிஃப்ட்னு பாத்தீங்கன்னா சலங்கை. அவர் செய்தார்ல சலங்கை, அதுல ஒவ்வொரு சலங்கையும் எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கொடுத்தாரு. ஓகே, சோ கொடுக்கிற பெரிய மனசு தான் பெரிய ஒரு ரிச்னஸ். எஸ், பெரிய மனசு தான் ரிச்னஸ். ஓகே, சோ அந்த மாதிரி பண்ணாங்க. சோ இது உங்களுக்கு அந்த பசங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஓகே, அவங்க எல்லாம் அந்த இடத்துல போய் அந்த அவங்களோட இருந்து அவங்களோட எப்படி பண்றாங்கன்னு பார்த்து இதெல்லாம் பண்ணாங்க. ஓகே, இது ஒரு இடத்துல நடந்தது. தென் நெக்ஸ்ட் பிளேஸ்ல எங்க பசங்க ஏதாவது சம் பிரச்சனை ஏற்படுத்திடுவாங்க, எங்களுக்கு பயம். என்ன சொல்றேன், நீங்க டாக்குமெண்ட்ரி செய்யும் போது, நீங்க ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி செய்றீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து பேலன்ஸா இருக்கணும். அதாவது நீங்க இவங்களுக்கு ஏதாவது பயாஸ்டா இருக்கக்கூடாது. நீங்க வந்து ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். நீங்க உங்களுக்கு இவங்களை ரொம்ப பிடிக்குங்கிறதுனால நீங்க டாக்குமெண்ட்ரியில அப்படி பண்ண முடியாது. நீங்க எது கரெக்டோ அதை மட்டும்தான் சொல்லணும். அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ அதை மட்டும் தான் நீங்க வந்து அந்த டாக்குமெண்டேஷன் பண்ணணும். ஓகே, நீங்களா எதையுமே சேர்க்கவே கூடாது, அது எப்படியா இருந்தாலும். ஓகே, சோ இதுதான் அந்த எங்களோட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. இந்த டாக்குமெண்ட்ரி முடிஞ்ச பிறகு இது வந்து ஆக்சுவலா அது டெல்லி போகும், டெல்லி இன்டர்க்கு போகுது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேட்ல இருந்து வரக்கூடிய டாக்குமெண்ட்ரி எல்லாமே அங்க வந்துடும். புரியுதுங்களா? சோ அந்த டாக்குமெண்ட்ரி வந்த பிறகு அவங்க அதுல இருந்து இந்த பெஸ்ட் டாக்குமெண்ட்ரிஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே, சோ நீங்க டாக்குமெண்ட்ரி பண்றீங்க அப்படின்னா சின்னதா பண்ணுங்க. உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பழைய கோயில்களா இருக்கலாம், பழைய மரமா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று லிவிங் ஹெரிட்டேஜா இருக்கலாம், ஏதாவது ஒன்று. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு சின்னதா ஒரு மியூசிக் சேர்க்கலாம். சேர்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஓகே, சோ நீங்க டாக்குமெண்ட்ரி பாருங்க, பார்த்துட்டு நீங்க அடுத்தது உங்களோட ஒப்பீனியன் கேட்கலாம். ஓகே, எது டவுட் ஏதாவது இருந்தா நீங்க கேட்கலாம். ஓகே, ரெடியா? பார்க்கலாமா? எஸ். My name is Ramasamy. It takes almost a month to make a set of salangai which weighs around 100 kilograms.
I've been doing this job for the past 50 years. I make a good revenue during Pongal season, but after that, sales would drop. People always bargain when it's off season and we usually oblige. On the other days, we make around 50% income when compared to the Pongal season. I am not able to continue because of my age, but my son has taken over. Greetings, my name is Ramesh. I've been doing this job since I was 25. The Salangai bell was initially made out of mud and cow dung, after which it is dipped into melted wax and then immersed in water to form a wax mold around the mud ball. A small strip is removed from the wax mold using a small metal sheet. After these wax molds are ready, they are packed in a box made of clay. All the bells are looped using a single wax strip. Then melted bronze is poured into the clay box, which would form the outer layer replacing the wax. The mud is removed and the bronze bells are polished, which completes the process. I'm Kaliyappan from a small town near Perichal, Tirupur. I'm 47 and I've been a musician for the past 30 years. There is no course for this. It's just a skill which was passed on from my grandfather to my father and then to me. In a year, I have this work for about 9 months and for the remaining 3 months, I work in a textile factory. We play in weddings, temple festivals and funerals. The beats and music would differ according to the functions. We need 7 members to perform in the functions. As all the musicians are paid equally, there is not much income. Only 2 out of 100 learn this skill because of its low income. This is Kombu. About 300 years ago, when people went to the forest to hunt, they used animal horns to create a sound to gather their men, and that's how it got its name Kombu. This is called Mattalam. It is also called Man Valavu, meaning a pot made of mud. This is Tidimam, the supporting instrument to the Mattalam. This is Towel and it's made of wood. These straps are made of cow skin and the parchment is made of goat skin. The left side is larger than the right and that helps the pitch to vary. We use our hands to play on the left side and a stick for the right side. It is easy to get the straps but not the body. The mud pot gives a better tone. Madhimathalam is only called as Mattalam. We can produce 3 different sounds using this Kombu. My name is KKC Balu. This dance is performed from time to time and is the pride of Kongu region. This is mentioned in the ancient Tamil literature under the topic Ulli Valavu. It was almost extinct before it was revived in the last 10 years. When other cultural art can flourish, why can't our very own cultural and traditional art be encouraged? Keeping this thought in mind, I started promoting the same. Youth from various places of Kongu region get trained and perform. There are different forms to this all around the region. My name is Palanisamy.
I've been dancing in Mariamman temple right since 8 to 35 years of my age. I'm a farmer by occupation. There are 2 or 3 types of salangai. They are Siru salangai, Perum salangai, and a special salangai for children. Children are very eager to dance along with their grandfathers wearing the salangai. We begin to dance from 8:30 p.m. to 2:45 a.m. This dance form can't be taught. You just have to watch and learn. When I dance, people would watch me and learn the steps, and so would I watch other people dance and would learn. When you listen to the drum beats, you would automatically dance and enthuse others to join you in the dance. It is so very interesting to watch that people never wanted to be stopped. Every year, in the month of February, during the Mariamman festival, people of all ages would join the dance and they will continue dancing till their energy is exhausted. Nowadays, youngsters have started focusing on their studies rather than this art. Later, movies overtook this dance form and now it is dying down. For around 20 to 25 years, this art almost became extinct. But for the past 5 years, it's seeing a revival. It's even better now, better than our times. This year, my grandson started dancing. My name is Sasidharan. I am from a small village called Nandakatapalayam in Erode district. I am 25 years old. I have completed my civil engineering. Our aim is to take the pride of Congo region, the Salangai, worldwide. This dance form has been revived in the past 10 years. We take pride in this dance form and we want to pass it to the next generation. Children, as they grow, will learn to dance and at the right age, the salangai will be perfect for their legs. There would be a healthy competition between the percussionists and the dancers, just to see who is performing well. The people would enjoy it, encourage us and also inspire us to do our best. Initially, we would start dancing slowly and then eventually pick up the tempo. Close to 50 of us would be dancing. The dance steps and the sound of salangai would be in sync. Percussionists, salangai makers, pot makers, people who service these instruments and dances are the people who make a living from this art. As I said, we want to make this art famous worldwide for these people to earn better. எப்படி இருந்தது? நல்லா இருந்ததா? ஓகே, சூப்பரா இருந்ததா? இப்போ இது ஒரு டாக்குமெண்ட்ரியா ரெடியான பிறகுதான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுது இல்ல? சோ இதெல்லாம் இப்படி ரெடி பண்றதுதான். இப்போ பெரும் சலங்கைன்னு ஒரு டான்ஸ் இருக்கு. சோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி எப்படி ரெடி பண்றதுன்னு இப்ப பாத்திருப்பீங்க. ஃபர்ஸ்ட் யாரு இதை செய்யறவங்க, அவங்க ரொம்ப முக்கியம் இல்ல? இதுல யாராவது ஒருத்தர் பண்ணலன்னா கூட இந்த டான்ஸ் முடிஞ்சிடும். இப்ப சலங்கை செய்யறவங்க இல்லன்னு வைங்க, முடிஞ்சிடும். டான்ஸ் ஆடுறவங்க இல்ல, சுத்தமா முடிஞ்சிடும். எஸ். அப்புறம் இன்னொன்னு இருக்கு, மியூசிக் ரொம்ப முக்கியம். வெரி குட். சோ மியூசிக் இல்லைனாலும் முடிஞ்சிடும். சோ இந்த மூணுமே கனெக்டிவிட்டி இருக்கு. இது மூணும் ரெடி ஆயிடுச்சு. அந்த கோயில திருவிழா இல்ல அப்படின்னா பினிஷ்ட், அவ்வளவுதான் இல்ல? சோ இதுல நான் சொன்னல ஒரு தாத்தா, அவர் தான் அவரு. ஓகே. சோ அவங்களுக்கு சின்ன ஏர்னிங் தான், ஆனா அவங்க ரொம்ப டெடிகேட்டடா அந்த வேலையை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஓகே. சோ இந்த டாக்குமெண்ட்ரி மாதிரி நீங்க இன்டேக் பத்தி சார் சொல்லுவாங்க, ஜெகநாதன் சார்ட்ட கேளுங்க. சோ இன்டேக்ல இந்த மாதிரி குழந்தைங்க வந்து அவங்க
கேமராமேன் மட்டும் தான் நாங்கள் வெளியிருந்து கூப்பிட்டோம். மீதி எல்லாமே பசங்க தான், ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறதுல இருந்து எல்லாமே. இதுல ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னேன்ல, எங்க பசங்க போய் ஒரு இடத்துல இன்டர்வியூ போறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த டாக்குமெண்ட்ரி எடுக்க முன்னாடி அந்த பிளேஸுக்கு நாங்க விசிட் பண்ணிட்டு அங்க யாரெல்லாம் டான்ஸ் பண்றாங்க என்ன என்ன எல்லாமே கேட்போம். அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஊர் எல்லாத்தையுமே கூட்டி உட்கார வச்சுட்டாங்க, எங்களையும் உட்கார வச்சுட்டாங்க. உட்கார வச்சுட்டு இதை நீங்க கொஸ்டின் கேளுங்க, நாங்க பதில் சொல்றோம். அப்போ உங்களை மாதிரி பெண் குழந்தைகள் தான் கேட்டாங்க, ஏன் இந்த டான்ஸ் வந்து லேடிஸ் வந்து ஆடுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, இல்ல இல்ல நாங்க ஆடதான் சொல்றோம், அவங்க ஆட வரமாட்டேங்கிறாங்க அப்படின்ட்டு. இவங்க வந்து ஆஹா நாங்க அவங்க கிட்டே கேட்கிறோம் அப்படின்ட்டு நேரா அந்த வீட்டுல இருக்கிற அவங்க கிட்ட போய் கேட்டாங்க, நீங்க எங்களை எல்லாம் ஆட விடுவீங்களா, உங்களை ஆட விடுறாங்களா? ஆஹா எங்களை எல்லாம் ஆட விடுறது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் தான் சொன்னாங்க, இல்ல இவங்க வந்து அந்த ஷூட் அன்னைக்கு நாங்க போகும்போது அவங்க சொன்னாங்க, இப்பவும் நாங்க சொல்றோம் நீங்க ஆடுறீங்கன்னா நீங்க ஆடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ ரொம்ப அழகா இருந்தது. எங்களுக்கு ஒரு கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். குழந்தைகளோட ஒரு 20 or 30 days இந்த மாதிரி இதை ஒர்க் பண்றது, அவங்களே ரெடி பண்றது, ஸ்கிரிப்ட் எழுதுறது, இது எல்லாமே. ஓகே, சோ நீங்களும் செய்யுங்க. வாழ்த்துக்கள். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச். Thank you, Mr. Mahadevan. I request Sri Munit Diman to present a memento to Mr. Mahadevan. Thank you, sir. Our next session is going to be taken up by eminent speakers, Swami Anukulanandaliji, Sri Munit Daman, Brahmachari Guru Priya Chaitanya, Sri G.V. Shivakumar, moderated by Mr. Shivakumar. A brief on Swami Anukulanandaliji. As a talented and young boy, he realized his quest for higher purpose to his ordinary life. He joined Chinmaya Yuva Kendra. He was tutored by reputed scholars in Vedanta, and inspired by Swami Chinmayanandaji's life, he dedicated his life to serve Pujya Gurudev. Since 2005, Swamiji has been serving as a resident director at the Chinmaya International Residential School at Coimbatore. He has been a pillar of strength and support to the school staff and students alike. His simple living and higher thinking makes him a role model to young and old alike in all aspects of life. A brief on Mr. Munit Diman. Mr. Diman is an engineering graduate in computer science from Delhi Technical University and has worked with the IT industry for more than 15 years and has held various management roles. Mr. Munit is an excellent educationalist and speaker on education, parenting, sustainability and systems design. He is a founder and Kulapati of Vidya Kshetra Gurukulam in Bangalore. It was built over last 13 years, and his vision is to replicate the Vidya Kshetra model across 108 centers in Bharat, Vidya Kshetra, and subsequently across the globe. He also heads the Acharya Nirman program, a 5-year teacher training program for the Gurukulam method of education. I think we have had Brahmachari Guru Priya Chaitanya yesterday as well. He is the Director of Education in Initiatives at Anati Foundation. He graduated BTech and MBA from Amrita University and was also the recipient of the university's gold medal. He is also a PhD scholar at IIT Mumbai, where he researches on ancient Indian astronomy and mathematics, which he bridges with modern sciences and computing. He has been an expert IKS educator for more than 5 years, impacting thousands of children, youth and teachers. Earlier, he was in the tech industry for many years and has also served as a CEO and
co-founder of EduSeva Technologies. His keen interest is to serve his gurus and bring forth a generation of Bharatiya Vigyanis. He serves as the Pradhana Acharya at Dharma Gurukulam and has co-authored a host of books to introduce Indian knowledge system to children. And a brief on Mr. Shivakumar. Mr. Shivakumar is an MTech from IIT Mumbai and BE from NIT Surat with 25 years of experience in the IT industry. He lives with his family and is in Bengaluru, and he is a devotee of river goddess Saraswati. Shivakumar is a Guru Sadhaka Sachiva at Indica, responsible to build programs and engagement that serve gurus, enable change makers and help dynamic dharmic ecosystems in Bharat. He is a student of Mahabharata and Itihasa Puranas. His interest lies in developing frameworks for individuals and institutions to adopt Dharma into their daily life practices. He is currently working on a book select episodes of Mahabharata from the Purushartha lens. There is much more, and I think we will hand over the mic to them so that we get to listen to them. Thank you. Shri Gurubhyo Namaha. My first salutations to Swami Anukulananda. I must say that a lot that I learned was from Chinmaya Mission. From the age 5 to age 10, I went to Balavihar every Saturday, where I learned lots of Sanskrit shlokas, stotras, and Veda mantras. So, all my Veda chanting and shloka appreciation started at Chinmaya Mission. So we are here for a very important discussion. So I'm also very eager to know, how children will absorb this complex reality. While it is for their benefit, it is for the elders to, think of it. Education and civilization. How to keep them culturally rooted? Now the first question in this is, each of us have a different understanding of what it is to be rooted. And education needs to be rooted for people to be rooted. Civilization should be rooted so that individuals find it easy to be rooted. If the civilization is misaligned, it becomes that much more difficult for individuals to be rooted. They will constantly be weaned away. So, but first, we need to have a viewpoint on what it means to be rooted. Both, firstly for the individual, and hence for the education, and hence for the civilization. And I'll humbly request Swamiji to begin his Anugraha Bhashana on that. Thank you, Ji. So, my pranams to all of you who are sitting here. Can I hear a nice, what should I say, namaste from all of you? I hope all of you are doing fine. That's really wonderful. So, the first thought in this discussion is all about being rooted. So, when we talk about being rooted, what comes to our mind is a tree, is it not? And where is the tree rooted? Is it on the top or is it on the ground? So, to be rooted is to draw life from some particular place. Correct? So, no doubt the tree does lots of different things, but its root is in the ground. So, the point is, where and from what knowledge system we all draw our beliefs, and our beliefs shape our living and our values and our relationships and our practices. So the question is, what is it that is okay to us
and what is it that is not okay to us defines what we are rooted under and what are the principles upon which we are rooted. So, what would you appreciate in your parents in terms of relationships? What would you appreciate in terms of having good friends? And what values would you respect in terms of having those kinds of friendship? Would anybody value your friend who's not trustworthy? So let's say you're making friendships. And in your friendships, one of your friends tries to make use of you. Takes all of your notes, writes down all of your notes, and when you need help, that person does not help you. Is that a kind of a good friend? That's not a kind of a good friend. So where do we get the value of trustworthiness from? That trustworthiness comes from our idea of what is friendship, which is drawn from our own knowledge of the past. So what is the past knowledge that we are drawing from? That is where we are rooted. So how do we take that knowledge of the past from what we read, from what we watch, and then based on that what we discuss? So what do you read? Percy Jackson, right? Swamiji, Percy Jackson is okay. Now we read, the Harry Potter season is also over. And now it is Avengers, is it not? Correct. So then we are rooted. Where are we rooted? So we are rooted in Percy Jackson, we are rooted in Avengers, and we are rooted in Harry Potter. Correct? So if that is where we are rooted from, whatever values come from that is what we are going to be rooted in. Do you get the point? So therefore, to become rooted in what is valuable, what is great, and what is higher. And do you know what? Entire Percy Jackson, an entire Avengers, an entire Harry Potter, even bigger than those, is just one big story called Mahabharata. Fine? So, do you know this Iliad? There is an epic, there's a big poem called Iliad. It's around 16,000 verses. And Mahabharata is 1 lakh verses. So you can read one novel your entire life. And not only that, you can draw so much from it that you become so amazing and great. So to become rooted is to be rooted in your belief systems. And those belief systems shape our life and shape our actions. I think that's what is to be rooted. Thank you. Thank you so much, Swamiji. So, very clearly, being rooted means from what is the source from which you are drawing your values and beliefs. And if you draw it from your own past, which has evolved, then you will be rooted. Otherwise, if you try to root your elsewhere, that's significant uprooting. Munit, my request to you is, what is the current problem in education from the standpoint of being rooted, and what we must do to realign it towards our roots? Okay, you're putting me in a very difficult situation, asking me a direct question with so many children who are going through the current education. See, the current problem with the education about not being rooted itself is that the whole education itself is not rooted in our culture or in the Indian, the Bharatiya belief or the Bharatiya system of education, what I would say. Traditionally, if we see the source of our knowledge, it is, what is the source of our knowledge? Okay, can you raise hands who all were there yesterday? Okay, most of the students were there. Now, can you put your students who were not there yesterday and who have come today? Okay, good.
So, because I was about to draw from the point what Shiv Kumar ji yesterday, he conducted a very wonderful session. You can put your hands down on Purusharthas, and also today Sai Swarupa ji conducted a wonderful session again on Anarthas. We remember in the morning, yes. Who all remember that today morning session with Sai Swarupa ji on story writing? Yeah, so there were Ashtasiddhis and there were many wonderful points were covered. So very important to know that the sources of our knowledge, entire knowledge in this whole world is Vedas. Yeah, does anybody know what are the three parts in which Vedas are divided? Yes. Okay, there is something called Atharva Veda also, but those are 4 Vedas. What are the 3 bhagas? Yes? Yes? Yes. Yes, that is also. So let me just quickly come to, there is the Karma Kanda, there is the Jnana Kanda, and then there is the Upasana Kanda. There are the 3 bhagas. Now, what does it mean when we are getting our original source of knowledge, which is Vedas, which are divided into 3 parts? That means that all the 3 aspects have to be cultivated. Yeah, our Kriya Shakti, which is the Shakti in our hands, our Ichha Shakti, which is the Upasana, the feeling realm, and the Jnana, which is the intellect. Yeah, all the 3 parts. The original source itself addresses all the 3 dimensions of our being. Correct? Are we together? All the students come in when we take birth. Somebody yesterday so nicely asked, 3 questions came on karma yesterday, which Shivakumar Anna answered. So that means you all understand what is karma, at least have some idea. Yeah. So when we are sorry, somebody said something. Yeah? Desires, yeah? Yeah. So Shivakumar and I was conducting this session on desires. You remember very well. So when we have taken birth, some of the students, they learn, some of you enjoyed a lot of physical work, yes or no? And some of you enjoy a lot of artwork, painting, drawing, music, dance. How many of you enjoy dance and music really with your heart, and painting? See? And how many of you like mathematics and physics and sciences? Some of you. And how many of you really like to grow some vegetables? How many of you like agriculture? How many of you like to, do some art and craft, lot of physical work? Yeah? Okay, good. So there is a mix of all these 3 that comes when we are born. Yes? So this is something what we say from our Purva Janmas. We have sum total what we bring, and through that sum total we take birth, and that is our nature. That is our Prakriti. Those are our gunas with which we have taken birth. So the fundamental lack of root, I would say, is our current education deals only with students who are intellectual. It doesn't deal with students who have taken birth, who are more centered in their feeling or more centered in their hands. So we are actually uprooting a huge number of students, from our society, and term them as failures, because they get less marks in mathematics or less marks in physics.
or less marks in languages. Language also the grammar part of that language. So that I would say lack of root itself in the education, I would say, is a very fundamental issue. Of course, it is culturally not rooted. It is rooted, I would say, very much still in the Macaulay education model that was introduced in our country, where if we understand some aspects of Bhagavad Gita, our current education is absolutely opposite to what Bhagavad Gita is saying, where Krishna is saying karmanyeva adhikaraste, where he is trying to bring the orientation of people in the presence. Our current education takes the whole orientation into the result and into the future. Aren't you all focused on how much marks will you get in exams? Who all wants good marks in the exams? Yeah. But who all is focused on exceptionally good effort today in learning? Yeah. So this whole focus, taking 20 years of our focus into future and not in present, it's a serious, we are cultivating a very contradictory nature or ability in our children over 20 years of not being present focused, rather being only future focused. Dhanyavad, Muneet. I think Swamiji made a very important point that the source is one place, where the roots are missing. Naturally, if the source is not ours, content also will not be ours. We are not able to teach Mahabharata to our children, but we are incentivizing learning from various other sources and which have nothing to do with the kind of life that we are leading. That is one part of the problem. Second part of the problem in education, which Munitji said, is the method of learning is such that it caters only to a very small percentage of people and it forces many others to not learn efficiently, and in the process they are uprooted. At the same time, the method is such that it creates wrong objectives, and the kind of objectives that we have created for learning, they will not be able to learn that. They won't be able to learn karmanyeva adhikaraste. Rather, we are saying that phalameva adhikaraste. So you have to get a particular result, which is marks and so on and so forth, and something very deep into the future. So two different ways in which uprooting is happening. Now I would like to request Brahmachari ji to explain what does it mean for the civilization itself to be rooted or not rooted, and what is the current situation that we have today. Coming from a technology background and knowing the outer world also, I think he is in the best position to answer that question. Om Shri Gurubhyo Namaha. Hope you all had a very good lunch. We are all ears for what's happening here. This is a very, very pertinent discussion that you are all very important stakeholders of. We go into a school or a system and submit ourselves to the process. There is a great Shraddha in us, at least for the current system. And the marks, and when G asked how many of you want marks, so many people raised their hands. All the good students have come here. Backbenchers like me didn't come. Only this me and Vijay Kumar Ji here, I think, from the backbenchers. What has happened here is that there is a certain viewpoint that one holds. The frameworks that we are educated upon can either limit us or liberate us. What kind of frameworks you hold? In a rooted civilization, what we are talking about is the very aspect of roots. What do the roots do in a tree? Fantastic. They gather water. What else do they gather? The nutrients, right? Of course, roots definitely keep the tree stable, absorb water and nutrients. But the soil has so many things in it.
So many microbes that break down so many other nitrates, phosphates, right? It's breaking down various available nutrients for it, right, in the environment. But what is the root doing? It's gathering what would add strength to it, right? What would build the bala for it, the deha bala, it gathers. Similarly, a well-rooted tradition, a well-rooted civilization, after having seen various seasons, various ritus, for various yugas, in fact, here, we have a long-standing civilization that has seen and weathered various eras of various both Asuric and Devic phases. Such a root, a long-standing root, has a long-standing knowledge deeply rooted in it, deeply absorbed in it. Hence, the right Viveka, the rooted civilization has the right Viveka to discriminate what to take in, what not to take in. In the Prakriti around us, yesterday, Ji had shared with a private discussion with her students that in the Bhagavata Purana, there is the different, all the Puranas have, lakshanas for them. Among them are Sarga, Pratisarga, Vamsha, Vamshanuchara. You'll have to talk about cosmology, genealogy, the lineage of kingdoms. It has talked very multifaceted things. That's why when Swamiji was saying Mahabharata, it's a textbook, it's an ocean of a textbook. Yesterday, Ji was saying that read voraciously and widely. Be a Sarva Bhakshi, he was saying. So, but in the Indian tradition, when you look at some among the Gurukulas, all of them have taught 3 texts. Ramayana, Mahabharata, and much later the Panchatantras as well. So many copies of these manuscripts stand testimony to the fact that this was taught so widely. So too the dictionaries and grammar books and other things as well. The stories that the kind of content that we expose ourselves to creates, who we are. The kind of environment where the tree is, creates the tree, right? Today it's called epigenetics. You will see about that a little later. The environment where we are shapes who we are. And in the environment where we are, how do we absorb these nutrients shapes furthermore who we are. In the classical Indian tradition, when I look at the rooted civilization, the key thing, I believe, among so many frameworks, is the Tapatraya framework that we know very well. We all say at the end of the any invocation, do we say Shanti, Shanti, Shanti? Do you all know that? Why do we say 3 times? Order, order, order. Is it like that? Why do we say 3 times Shanti? It is a mantra. We have to say it as it is. Very good Shraddha. Yes. Why else would the mantra karakas would have given 3 Shantis? Yes. Definitely. It does invoke Shanti Bhava in us if we say with the right Bhava. Yes. To attain calmness. Definitely. In the Indian tradition, also many of the etymology, it is designed in a way that the Shabda Artha Sambandha is very strong. That's why the traditional Indian languages have that power. It can invoke calmness, definitely. Let me give you the answer for this and we'll engage in more. 3 kinds of obstacles can come for us in any pursuit that we take. One is called Adi Daivika. The Daivika forces can make this event happen or not make this event happen. What if there were flash floods in the Sirvani river, the river that is depleting that we saw yesterday? What if there were flash floods? Would this event happen? We are not that close to Sirvani here, but still, Nonetheless, if it were heavy rains, you might not have been able to come here. I come from my Purvashma hometown is a town called Kadalur. I was preparing for my exams. I was going on the way. That day morning, the entire town, there was a tsunami and it was full, the 5 kilometers that I was in, the radius was full of water. There was so much uncertainty. It was my grade 12 exams. There was so much uncertainty. What would happen and so on. So the Daivika forces can stop things from happening. Correct? Am I right? The second kind of force that can stop things from happening is Adi Bhautika forces, or social forces. I was in my college days and I used to want to do the Brahma Muhurta Uttishta Darshanam.
I will set up an alarm at 9:30, go to bed. My friends will carefully come who take good care of me. After I slept, they will switch off the alarm. How will I get up? We will all plan to study. That time our friends will come and say, hey, don't you know in KTV there's something happening, man. We should switch it on. Don't we have such friends? I don't know, I'm still in this age-old KTV. Might be you're watching something else these days. Right, so all this, right, can happen. Adi Bhautika forces can take shape, can create obstacles. Adhyatmika force, our own hindrances. Right, 6:30, I'll start to study, you will believe. Okay. You would have been playing, it would be 6:45. That 6:45 doesn't sound right. 7 o'clock, round up, we'll start study. We'll procrastinate a bit. 7 o'clock will come. That time only you'll start slightly feeling hungry. Something to eat, ma. And then you'll eat, you'll switch on the TV, it will be 7:20, 7:40, 8 o'clock, main dinner time has come. But after dinner I will study. You will decide. After dinner, Nidra Devi will come. Then you'll be like early morning, Brahma Muhurta, I will study. In Brahma Muhurta, the Devas would be awake and alive. We will be, koncha heavy dinner would have gone in and we would have slept. Then the exam will come. After exam, one Shmashana Vairagya will come. Next time. It's not like today I will go and study. Next time I will do better in the exam. Have you all felt this? We are our biggest obstacle. A rooted civilization like this has weathered various conditions and created an environment that is conducive of having the ability to master many of this. Creating an environment, an educational environment, a societal environment as well, to master some among these obstacles that we always encounter. A rooted civilization, as you rightly said, is firm and can also absorb the right nutrients. Viveka, Vairagya, Nidhi is there in a traditional civilization. Thank you so much, Brahmachariji. I think, what a civilization does to protect roots and for us to be rooted. Brahmachariji has beautifully put it across. Now, let's move to the more difficult question. Now, we are where we are. There is a Harry Potter out there. There is also a Percy Jackson out there. There is television. There is a school. So there is an environment and there is an education system. The environment, basically the civilization, where we are. It's a complex combination of what we want and what we would have not wanted. We need to correct this somewhere. We need to begin somewhere, because a complete rehaul at one shot is not possible, is beyond us, and anybody who tries to do that will not succeed, and it will go further back. So we need some ways to bring both the education and the civilization back to our roots. And the good thing here is that we have Swamiji, whose institution is really running many educational institutions, which are where the rootedness is a very strong emphasis. And we have Brahmachariji and Muniji also running institutions with the same emphasis. We should discuss a little bit as to what is the process now for the whole nation, to get back to its educational and civilizational roots. Where should we start? What are the next steps? Thank you very much. So, let me give you a little story. Do you all like stories? But this is a real story. I know real and story don't go together, because story is generally thought of as fictional. So this was a time when the Britishers came to India for the first time. Fine. What was the company that came in first through the Britishers? What is it called? Perfect. So they came in with the idea that they want to conquer the whole land of India and do a lot of things with that, right? Because India was the richest country in the world at that time. So when they came in order to conquer, they found the Indian people so great that the Indian people were greater than them.
So Warren Hastings and such people went back to London and said, listen, there is nothing that we have to teach these people. In fact, there is so much that we have to learn from these people. And the East India Company, they got confused saying, we are going to conquer, and these people are coming back talking such great about this land, saying we have to learn from them. So they organized a big seminar tell us what these Indians are doing. And in that seminar, 100 papers were presented talking about the greatness of India. So they said, if you people are worshipping the Indians, you are never going to conquer the Indians. So what they did, they created an agenda. And they told one man, whose name was James Mill, to write the history of India. And this person is a wonderful person. He wrote the history of India. And you know what? Something most interesting is James Mill never ever visited India even once. But he wrote the history of India. So you can imagine what kind of history he wrote of India. So then all the officers of the Britishers who were supposed to come to India, they were all supposed to study that book of James Mill as the history of India. And in that book, all the great things about India and the proper understanding of India was not given. So they considered India to be a very poor land and a land of superstitions, a land of, what do we call that, wrong understandings, and a land of wrong practices. And with that idea, they came to India saying they have to civilize India. India has not civilized. Fine. So something interesting, even in Chennai, there was, in the initial time, census was taken. So according to the census report is there, it is even there online. They said in one particular census, 94% of Chennai, Madras at that time, is literate. And in the next census which they did, suddenly the report came, 14% of Madras is literate. Which was just 4 or 5 years down the line. So how did 97% literate become 14% literate? They said the definition of literacy is, if you know English, you are literate. So, if let us say there is a person who has studied entire Tirukkural, so they know all the verses by heart of the Tirukkural, and they know Kambaramanam also completely. For example, Subramanya Bharatiyar ji read the Kambaramayana and studied the Kambaramayana when he was 10 and 11 years old. Today, even if an elder person reads the Kambaramayana, Tamil is so difficult. So this person was considered illiterate, who knew so much. So knowledge was not given importance, and then that's how the education became whatever it became. So we need to go to 2-3 steps in order to correct the process. See, if a car is going very, very fast in one particular direction, and if you have to take a U-turn, can you take a U-turn immediately? What will happen to the car? Correct? So one thing you have to do is to slow down and then slowly take a turn. Correct? So what was fed to us was not given so much. So what do we do? So the first thing we have to do is, now immediately drastic change in the system may not be possible. But however, what is possible is to give us what we are actually missing. So what is given to, what was missing in our culture? What was missing in our culture was the knowledge which actually made us great. So we study whatever present system is there, we continue to study that. However, along with that, we add the knowledge which is not available to us in our regular curriculum system. So that is why Swami Chinmayananji, the founder of Chinmaya Mission, started the Bal Vihar. Started the Yuva Kendra classes outside the school, of course, because it was not part of the curriculum.
So you go to school from Monday to Saturday, you go to school, but on Sunday you come so that you get what you have missed out from Monday to Saturday. And being empowered by that, that becomes strong. So that is the first method. The second method is to add this knowledge into the curriculum. So when they say Newton discovered gravity, yeah, Newton discovered gravity according to the West, fine. And that's what we are studying. Along with that, we also present a paragraph where we say that gravitation was understood by the physicists and mathematicians of India much before Newton. Right? So what do you get in the curriculum? We get, yes, that view which is there, which is popular is there, that is also there, but we also get what is called IKS, Indian Knowledge Systems, also added to that. So our NEP is doing such an amazing job now in redefining the whole thing. Okay? So along with psychology that you study in some of you may study in college, today not one line of psychology textbook is by any Indian psychologist. Not even an Indian psychologist who's learned Western psychology. Understood? See, how our mind works is based on whatever knowledge we have. Okay? That will go a little complicated, but I will just tell you simple things. So entire psychology we are learning is based on the studies of people who are not in India. And we are applying it on the Indian mind. That is how psychology goes. It is written by all Western authors. And that's what we are studying. So now what we have to do is to, along with the Western authors, we also bring in psychology from the Bhagavad Gita. We bring in psychology from the Yoga Vasishta. And we present those concepts also. We present psychology understanding as Sattva Rajas Tamas. So we present those models also into the system. So you study Western and you study Indian. And slowly what is important is we have to rewrite the curriculum. And when we rewrite the curriculum, the entire textbook will be based on Indian knowledge system, which of course, as we know, is more holistic and more rounded than the systems that we are studying today. So first, outside the syllabus, second, in addition to the syllabus, and third, slowly replacing the syllabus. This is what even the NEP has recommended now, and the start to it is most amazing, where they are saying your Indian language should be emphasized more than a foreign language. That will open up the entire sphere to the knowledge systems of India. Thank you. Dhanyavad, Swamiji. I think I'll take the last sentence most important. You mentioned about, seeding the formal education, keeping a few things outside of that like Balavihar. So that is a instrumentation, the methodology. But I think the last sentence that you mentioned is very powerful, that the more we learn and read in our mother tongues, the more we will be rooted. I myself remember I studied in English medium, but I read a lot of Kannada. So a significant amount of things that I learned was because of that indulgence, and a lot in my generation missed out on that. So, and then there is Percy Jackson as a consequence. Muniji, what do you think? There is instrumentation, there is content, but I think there is a lot of pedagogy. You also mentioned in your previous bite also about pedagogy itself. Are there other instruments to realign education and civilization? Can I present something? For 5 minutes I have maybe have to.
I would also request all the organizers to be a part of this 5 minutes, because you all are influencers of the society, and if we are able to have this basic information presentation. So this will be very interesting for all of you. I am just going to share in few minutes about the methodology, what Shiv Kumar Anna was asking, and what Swamiji also was telling. Good news, Swamiji, is that the curriculum is there. We have created it over last 13 years. I just wanted to present in brief. Okay. So it's very simple to understand that Bharat depends on its education at home and in Gurukula or in school. What you all are learning will define the future of Bharat, yes or no? Yes, because you are the future of Bharat. So this is the model that Vidya Kshetra has created. I will just quickly go again the 3 parts what we